షేర్ చేయండి. సుప్రియ స్క్రీన్ షేర్ చేసేసి ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్. ఓకేనా? సో బిఫోర్ వీ మూవ్ టు ద ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్ అండ్ ఆల్, ఓకే, మనకి క్వశ్చన్ అవర్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో మినిమం టు మినిమం 10 minutes అయినా స్పెండ్ చేయాలన్నమాట. ఈ 10 minutes నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రియల్ టైంలో వాళ్ళు కూడా ఇంటర్వ్యూలో ఇవే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకేనా? మనకి పేమెంట్ టర్మ్స్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్కి సంబంధించిన కన్ఫిగరేషన్స్ అంటే కస్టమర్స్కి అండ్ వెండర్స్కి నిన్నటితోటి మనకి చాలా క్లియర్గా అయిపోయినాయి అనమాట. ఓకేనా? సో అందరికీ కొంచెం క్లియర్గా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మీకు ఏం చేస్తాను అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ని అండ్ పేమెంట్ టర్మ్స్ని కలిపి కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను ఇప్పుడు అడుగుతాను అనమాట. రైట్? సో మీకు కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. let me start with what is it, Sachinarena, where you can assign these installment payment terms. What is the transaction code? K02. No. I'm not asking about the source of installment payment terms. Where you can assign these installment payment terms. Okay, first installment, second installment. In which transaction code you will going to assign? OBB9, sir. OBB9. ఓకే, రైట్, Yes. వెరీ గుడ్. ఇంత లాగ్ తీసుకొని చూసి చెప్పకూడదు. ఓకేనా? Okay, yes. గుర్తుపెట్టుకో, ఎప్పుడైనా మైండ్లో ఉండాలి. దాన్ని ఏమంటారు, ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అన్ని మైండ్లో ఉండాలి. సో నీకు రాలేదు అంటే రాలేదని చెప్పేసి, ఓకేనా? ఎప్పుడు అయినా సరే ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్ చూడకూడదు. ఒక్కసారి మీరు సొల్యూషన్ చూస్తున్నారు అని అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏం అర్థమవుతుందో తెలుసా? ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూ జరిగేటప్పుడు ఒక పేపర్లో కానీ ఎక్కడైనా రాసి పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు అటు సైడ్ చూసి అటు సైడ్ చూడకుండా చెప్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం లేదు, జస్ట్ ఒకటి చెప్తాడు. సో మీరు ప్రాక్సీ చేస్తున్నారు అని చెప్తాడు. అర్థమైందా? Okay, sir. Okay, sir. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు చూసి అయితే ఎప్పుడు చెప్పకండి. ఓకేనా? నో ఇష్యూ. ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తుంటే చూసి చెప్పొచ్చు, నో ఇష్యూ. అది ఒక ప్రెజెంటేషన్ కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. బట్ ఇక్కడ మనం అడిగిన క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నారంటే తెలిస్తే ఎస్, తెలియకపోతే నో. ఎస్ సార్, నాకు తెలియదు సార్, నేర్చుకుంటానని చెప్పాలి, అంతే. నో ఇష్యూ. ఓకే, రైట్. ఓకేనా? బాగా నేర్చుకో కాన్సెప్ట్. Okay, sir. Okay, right. Then next, when it comes to the Supriya, so why we need to use the source of installment payment terms when we have normal payment terms? I mean, those first installment and second installment payment terms. It is Supriya left type in. Okay, no issue. When it comes to the Bharat, why we need to use the source of payment terms, I mean source of installment payment terms, when we have first installment and second installment payment terms? Supriya, are you there? Hello, sir. Are you there? Yes, sir. Now I'm hearing your voice, sir. Okay, right. See, here the question is, why we need to use the source of installment payment terms when we have the, okay, first installment and second installments or third installment payment terms?
What is your answer on this? Yes, sir. The source of payment term is defined for making the installment payment to the vendors or the customers. Uh, and also we define the installment 1, 2 and 3 payment term, but we cannot assign the 3 payment terms while making the payment, making the invoice. So we define the source of payment term for assigning, for mapping with the uh, pay, installment payment term 1 and 2 and 3, so that we can assign or map the source of payment term in the customer or vendor master data. The system will automatically pick the source of payment term while generating the invoices. Okay, very good. So చాలా బాగా చెప్పాము. అండ్ ద వే యువర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఈజ్ కొంచెం అంటే ఎలా అంటే అర్థమవుతుంది, 90% అర్థమవుతుంది, 10% వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఓకే, నువ్వు కమ్యూనికేషన్ అంటే సబ్జెక్ట్ని కమ్యూనికేట్ అనేది కొంచెం థియరీ పార్ట్ చదువుకొని, ఓకే, ఎట్ ది సేమ్ టైం కన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా అసైనబుల్ అవుతుంది, ఫంక్షనాలిటీ అవుతుంది అనేది కొంచెం లిటిల్ బిట్ చేంజెస్ అనేది నువ్వు చేసుకుంటే చెప్తున్నాను కదా, ఒక 2, 3, 4 ఇంటర్వ్యూస్లో నీకు వెంటనే జాబ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? Sure, sir. Thank you. సి, ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ని మీరు చిన్న వేలో ఎలా చెప్పాలి అని అంటే, సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఈజ్ యూస్ టు కంబైనింగ్ ది ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్, సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్, థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్. Right? See, whatever the installments that we have in the source of installment payment terms, and we can assign those, that installment payment, source of installment payment term in transaction code XK02 or XD02. That's it. Simple answer. Right? నువ్వు చెప్పిన ఎక్స్టెండెడ్ ఆన్సర్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఓకేనా? సో ఇన్వాయిస్ లెవెల్స్లో కూడా మనకి ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్కు మనం డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేము కదా, సో సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఇన్వాయిస్ లెవెల్లో కూడా ఇవ్వచ్చు అనేది సుప్రియ చాలా బాగా చెప్పింది. అది దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. అందరూ చాలా నీట్గా నేర్చుకోండి. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆన్సర్, సెకండ్ ఆన్సర్ ఇచ్చావు కదా సుప్రియ, అది చాలా బాగుంది. సో మంచి ఆన్సర్. Thank you, sir. Then next, when it comes to the Bharat, so are these payment terms are conditions or not? Bharat, are you there? Hello? Bharat, you are in the mute. You can just come out. Okay, right. Then next, when it comes to the Srinu, are these payment terms or conditions? No, sir. You're saying no. Then what is the feasibility? What is the feasibility? So you told me no, right? So what is the Yes. feasibility? Yeah. If it is not in condition, where it can be? In percentage. In percentage. Yes, sir. Okay, right. See, payment terms are conditions only. Why conditions? That means here, whatever the fixed date and whatever the allocations and whatever the percentage that you are giving, so those are called conditions only. Why we are mentioning these are conditions? Why? Because whatever the client information that we are getting,
Okay, so that is the basic condition. All right, I will give you the basic example here. You will go to the what we can say, you will go to the any supermarket. Okay, then after that, so you are doing shopping, okay, with your colleague or with your friends and all. Okay, so you are getting all those essentials, so for your room. Okay, all those essentials means kitchen essentials and all. So right, and after that, so you are missing one Vim liquid. Okay, you are missing one Vim liquid, and your friend is saying that Vim liquid is not at all important. Okay, so Vim liquid is not at all important means what here? So we will not get any, I mean, we will not clean any dirty places and all. So won't you get any dirty places? I mean, won't you get any dirty marks on your, what is the stove and all? No, right? Then here the condition is Vim liquid is most important. Okay, Vim liquid is mandatory. At the same time, when it comes to the payment terms and all, see, fixed date is very mandatory, right? Why fixed date is mandatory? So when the client gives you the information, this field is mandatory. Okay, so then we can call it as a this is condition. Right? So payment terms are conditions. All right. చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో ఇచ్చాను. సో అది నేను మీకు తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. స్టోర్స్కి వెళ్ళారు, కిచెన్కి సంబంధించిన ఎసెన్షియల్స్ అన్ని తీసుకుంటున్నారు విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్తో. ఓకే, సో మీరు విమ్ లిక్విడ్ అనేది నాట్ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు, అంటే మీ ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు. కానీ మీరు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. ఎందుకు? మీకు డర్టీ ప్లేసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ విమ్ లిక్విడ్ తోటి యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, అంటే జెమ్స్ రావని మీరు అనుకుంటున్నారా? కొన్ని జెమ్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే ఆ హానికరంగా చేసే జెమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మీరు అంటే మీరు క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా. సో క్లీన్ చేసుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద మ్యాండేటరీ థింగ్? విమ్ లిక్విడ్. సో దట్ ఈస్ ద వన్ కండిషన్. అర్థమైందా? సో మీ అందరిలో ఒకళ్ళ క్లయింట్ ఉంటారు, ఆ క్లయింట్ వాంట్స్ some conditions. Okay, what is the conditions? Vim liquid is the condition here. But when it comes to the SAP, what is the condition? So percentage is one condition, fixed date is one condition, and payment terms allocations is one conditions also. Okay na? So ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళకి కొంచెం the way you are giving subject to the particular interviewer is very very important. So if it doesn't match their expectations, they simply say that so you are not up to the mark, so you can try with another interview. Okay, so but you need to be very careful with the concept that we have right now. Okay na Srinu, so చెప్పిన క్వశ్చన్ ని మీరు థియరీ పార్ట్ చదువుకోవాలి. సో థియరీ పార్ట్ చదివిన తర్వాత దాని మీద ఎలా ఉన్నాయో క్వశ్చన్స్ అనేది కంపల్సరిగా తెలుసుకోవాలి. థియరీ పార్ట్లో మనం ఏం చెప్తున్నాం అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే రైట్ సార్. ఓకే సార్. సో ఇంకా నేను కొన్ని క్లాసెస్ మాత్రమే ఎలో ఇస్తాను, ఇంకా ఇవన్నీ క్లాసెస్కి నేను ఎలో ఇవ్వను. ఎందుకు అనంటే మీకు చాలా సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. మీరు ఇంకా చెప్పలేదు అనంటే అది మీరు సబ్జెక్ట్ చదవట్లేదు అనే అర్థం. ఓకేనా? మెటీరియల్ చదవండి, నేను ఇచ్చిన దాంట్లో డెఫినేషన్స్ చదవండి చాలు. నేను చెప్పే ఫంక్షనాలిటీ వీడియో రూపంలో మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎట్లయినా సరే, యు నో నీడ్ టు వర్రీ. ఓకే రైట్. భరత్ ఉన్నావా నువ్వు? ఆర్ యు దేర్? ఓకే రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకెవరున్నారు? గిరీష్ ఉన్నాడు. ఓకే రైట్. Girish, when it comes to the vendor, what is the GL account that we are going to use when it comes to the cash discounts and all? Girish, are you there? Karnakar, are you there? Yes, sir, I'm there. Okay, right.
See, when it comes to the vendor, what is the GL account that we will going to use regarding with cash discount and all? Sorry, sir, I don't know. Okay, right. See, when you are saying I don't know, okay, so you don't have clear subject, okay, in your mind. You need to be very careful that when they are going to ask different questions on the particular fields and all, and also GL accounts and all, you need to be very careful. Okay. So for this concept, what are the GL accounts that we have used? And for this concept, whatever the GL accounts that we have used. Okay. So for coming days, we will going to use a lot of GL accounts, and you need to remember each and everything. When you don't remember all these things, how you can answer the questions that they are asking by the particular interviewer. Okay. So for vendor, we can easily say that cash discount received is we will going to use. Okay. Cash discount received. For customers, what is the account that we are going to use? Karnakar, for customers, what is the GL accounts that we are going to use? Cash discount received or cash discount paid? Cash discount paid, sir. Okay, very good. Cash discount paid, we will going to use. Very nice. Yes, sir. Then, yeah. Okay. The next, this question is for the Raghu. Raghu, when we are doing the configurations in the transaction code OBB8, so we will have baseline date calculations, right? In that, no document date will be there, and posting date will be there, and the next document date will be there. So what do you mean by document date? Document date means particular we mention that date, sir. Can you give me the overview? Sir? Can you give me the overview of this document date? Why we need to use, I mean, exact importance. Particular transaction we do the. Very good. But communication penchuko. Cheppedi నీకు అదే నీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంది, బట్ ద వే యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఓకే, ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, సో విల్ దే యాక్సెప్ట్ యువర్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆల్? No, sir. No, right? So Yes, they sir. will accept your English language only. అందుకనే చెప్పేది మీ అందరికి, మీరు తెలుగులో ఎలా అయితే మాట్లాడుతున్నారో ఇంగ్లీష్ లో కూడా అలానే కన్వే చేస్తున్నట్టు చెప్పండి వాళ్ళకి. సో దట్ ఈస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్. Why we need to use the document date when it comes to the payment terms configurations? Why? Because see, there will be a posting date. So whatever the posting date that we have, automatically it will appear. So based on this short key, all right? Then when it comes to the document date, see why we need to use the document date here? Why? Because see here, whatever the invoices that we are posting in transaction code FB60 or FB70, so we will have document date, right? In the document date, we will mention particular date. If you want to mention the document date, you can mention. Okay, whether it is a 22th date or 21st date or 20th date, anything that you want. So we will mention. Why? Because whatever the cash discounts that we have, we can mention that cash discounts with document date that we have, or else document date that we want. Okay, based on the client informations. Client information ప్రకారం డాక్యుమెంట్ డేట్ ని చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ ఓన్లీ. ఎందుకు కన్ఫిగరేషన్స్ లో మనం బేస్ లైన్ డేట్ క్యాలిక్యులేషన్ డాక్యుమెంట్ డేట్ బేస్ చేసుకొని ఉండాలి అంటున్నారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ డేట్, సో ఫ్రమ్ మెన్షనింగ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ డేట్ టు till, I mean 10 days or 20 days and all, so system will going to calculate the cash discounts and all. Suppose I will give you the basic example. Here
The document date is 28/06/2022, and after 10 days only you will going to pay the amount, and after that you will going to get the cash discount after the 30th day only, not the 29th or 28th day, right? So this is about the document date. So communication benchko Raghu. So manchi subject undi kabatti, so you will definitely survive in the job. Okay. Okay, sir. Then next, last question is for the Vinod. Okay. Vinod, so can you explain these installment payment terms in a brief manner? Installment payment is like when we are purchasing raw material, will give to the based on the due date will permit the installment payments. That will be depends upon when 20 days, 30 days, 40 days with the cash discount. Very good. And when it comes to the payment terms and all, so is it a mandatory to get, to click mark on the installment payment terms when it comes to the source of installment payment terms? No, it's not a mandatory. Like when we are entering the agreement to the client or vendor, that time will be like having a terms whether we can have a installment payment or initial payment, like immediate payment, or how many due days we have. Everything will be considering in the agreement itself, sir, while entering into agreement. Are you sure? Yes, sir. You're sure. Okay, right. So Vinod is saying that when it comes to the source of installment payment terms, okay, or when we are creating the source of installment payment term, in the payment terms, section only, it is not mandatory to click on the installment payment terms. This is the thing that Vinod is saying. Is it right, Vinod? Right? Yes, sir. Okay, right. Any one of you, is it a right answer or wrong answer? Any one of you can just come out from the mute. You can tell me whether it is a right answer or wrong answer. I will give you the next. After this, I will give you the answer. Is it a mandatory, or is it a yes answer? Is it a no answer? Anybody? Okay, right. Supriya, is it a correct answer or wrong answer? Sir, if you don't mind, can you repeat? I didn't Okay. listen. In the source of installment payment term, okay, so that we are going to create, or that we have defined already here. So in the payment terms field, payment terms section, we will have installment payment term. So is it a mandatory to tick mark on the installment payment terms when it comes to the source of installment payment term? Yes, So sir. here Vinod is saying that it is not mandatory. No, sir, that is Is wrong. it a wrong? Yeah, that is wrong, Vinod. See here, whatever the installments that we are going to create, all these will be included in the source of installment payment term. So why we need to include in the source of installment payment terms? Why? Because in the payment terms section, we will have installment payment field. So when we need to, when we tick mark on the installment payment terms, that means we will going to assign these first installment, second installment, and third installment, etc. in transaction code OBB9. Okay. So Okay, sir. after that, when you are going to raise the invoices in transaction code FB60 and FB70, automatically system will take installment payment terms only. Okay. So why it is mandatory means here, this is the result. ఓకే, ఇన్వాయిస్ లెవెల్లో మీరు రైస్ చేస్తున్నప్పుడు సపరేట్ గా వస్తాయి చూసారా, అంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్, సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అని వస్తాయి చూసారా, అదే చాలా ఇంపార్టెంట్, అందుకనే మ్యాండేటరీ అని చెప్పారు. సో దీస్ కన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీరు టెన్షన్ పడండి, సబ్జెక్ట్ని గెయిన్ చేయండి, లోపల ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయండి.
పేమెంట్ టర్మ్స్, ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ అనేది చాలా చిన్న క్వశ్చన్స్. మహా అయితే ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంతే. మిమ్మల్ని అడిగాను కదా ఒక 6-7 క్వశ్చన్స్. సో 6 క్వశ్చన్స్ అడుగుంటాను. సో ఈ 6 క్వశ్చన్స్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ అంతే. అంతకు మించి వాళ్ళు ఏమి అడగరు ఎక్కువ మీకు ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్లో. బట్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళకి కనుక మీరు కరెక్ట్గా అంటే వీళ్ళు కరెక్ట్గా చెప్పట్లేదు అని అనిపించింది అనుకోండి, వాళ్ళు ఇన్డెప్త్గా వెళ్తారు. అర్థమైందా? మీరు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ కొంచెం క్లారిటీగా చెప్పండి విత్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉంటేనే కదా మీరు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అంటే ఏంటి? ఓ పెద్దగా గ్రామర్ వచ్చి ఉండాలి ఇవన్నీ కాదు. ద థింగ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ని మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూయర్కి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కమ్యూనికేషన్ అంతే కదా. మీకు వచ్చిన సబ్జెక్ట్ని ఒక లాంగ్వేజ్తో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు అతనికి. సో అప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్? కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుందని కదా అర్థం. ఓకేనా? సో నేను మిమ్మల్ని ఎవరిని గ్రామర్ అడగట్లేదు, ఓన్లీ జస్ట్ మనం చెప్పుకున్న సబ్జెక్ట్ని అడుగుతున్నాను. సో సమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్, సో ఇక్కడ ఈరోజు సుప్రియ బాగా చెప్పింది, అండ్ మన రఘు బాగా చెప్పాడు, సత్యనారాయణ చెప్పాడు. సో సత్యనారాయణ ఏం చెప్పాడు? చూసి చెప్పాడు, కానీ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాడు. బట్ ఇక్కడ చూసి ఎప్పుడు చెప్పకండి ఎవరు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ థింగ్. ఓకే రైట్. కరుణాకర్ ఒక క్వశ్చన్కి చెప్పలేదు, ఒక క్వశ్చన్కి చెప్పాడు. అండ్ వినోద్ నువ్వు చెప్పావు, బట్ నేను అడుగుతున్న దాన్ని ఎస్గా చెప్పావు. చూసావా? ఆ స్కిల్ ఉండాలి. ఎందుకు అని అంటే, సపోజ్ నేను మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్తాను. మన స్టూడెంటే ఒక ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యాడు అనమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఇన్ఫోసిస్. ఇన్ఫోసిస్కి అటెండ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగింది? తను లాస్ట్లో వరకు వచ్చాడు. ఓకే, లాస్ట్ ఒక 3-4 క్వశ్చన్స్ చెప్పలేదన్నమాట. 3-4 క్వశ్చన్స్ కూడా తను ఏం చెప్పాడు అని అంటే, ఎస్ కంపల్సరీగా ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నాడు. అప్పుడు చెప్పటం వల్ల తన కాన్ఫిడెన్స్కి తను ఏమన్నాడు ఇంటర్వ్యూయర్, నీ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా బాగుంది, బట్ నువ్వు ఏదైతే చెప్తున్నావో అది నీకు తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో నువ్వు చెప్పే కాన్ఫిడెన్స్ మాకు బాగా నచ్చింది. నువ్వు ఇలాగనే నీకు తెలియకుండా కూడా క్లయింట్తో ఇలా మాట్లాడితే మాకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పేసి అక్కడ వాళ్ళని రిమూవ్ చేశాడు అనమాట. ఓకేనా? అక్కడ చిన్న పాయింట్తోనే రిమూవ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? మీరు చెప్పేది ఏదైతే ఉంటుందో క్లారిటీగా చెప్పండి. సో క్లారిటీ ఉంటే యూ విల్ గెట్ ఏ గుడ్ జాబ్. ఓకేనా? రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్. ఒకసారి అర్థం కాకపోతే ఒక 2 times ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియో చూసి మీరు ఒక పేపర్లో రాసేసుకోండి, చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. సో క్లియర్గా పేమెంట్ టర్మ్స్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ గురించి మనం ఈరోజు డిస్కషన్ చేసేసామన్నమాట. నో ఇష్యూ. ఓకే.